আজকে ক্লাসের মেইন পার্ট হচ্ছে সেকেন্ড ল অফ থার্মোডাইনামিক্স অ্যান্ড হিট ইঞ্জিন। So this is probably third class. So কি পড়বো তার আগে থার্মোডাইনামিক্সের সেকেন্ড লতে যাওয়ার আগে আমরা একটু সিপি রিলেশনগুলো একটু দেখে নেব। হ্যাঁ, আমরা একটু রিলেশনগুলো বিভিন্ন রকম আগের দিন যে আমরা সিপি গামা পড়েছিলাম, সিপি পড়েছিলাম, এই রিলেশনগুলো আর একবার একটু আমরা দেখব। ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের সাথে এই রিলেশন আমরা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম পড়েছিলাম আগের ক্লাসে, দ্যাট মিনস কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাস। এই চ্যাপ্টারে আমরা ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম পড়েছিলাম। এই ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের সাথে এই যে সিপি গামা এদের যে রিলেশনগুলো, এই জিনিসগুলো আমরা একটু আজকে ক্যালকুলেট করব। ফার্স্ট পার্ট অ্যান্ড সেকেন্ড পার্ট আমরা বিভিন্ন হিট ইঞ্জিন নিয়ে ডিসকাস করব। কার্নোট সার্কেল কি জিনিস এটা পড়বো। কার্নোট সার্কেল থেকে কি করে হিট ইঞ্জিন তৈরি করা হয়। হিট ইঞ্জিন মিনস থার্মোডাইনামিক ইঞ্জিন, ফর এক্সাম্পল স্টিম ইঞ্জিন, ফর এক্সাম্পল ইউর car engine, bike engine, and other kinds of any kinds of thermodynamic engine. Okay, so এই thermodynamic engines গুলো আমি এক সেকেন্ড তোমাদের কাছ থেকে একটু টাইম নিচ্ছি। সরি, মানে একজন একটু প্যারেন্টস এসেছে। শুনতে পাচ্ছ? শর্মিষ্ঠা আছো? ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, তাহলে আমরা কি করব? রিলেশন বিটুইন ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম অফ স্পেসিফিক গ্যাস and degrees of freedom and specific heat of gas. So what is specific heat? জানি তো, Cp and Cv, ঠিক তো? ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম সম্বন্ধে কি আমাদের মনে আছে? শর্মিষ্ঠা বলতে পারো হোয়াট ইজ ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম? শর্মিষ্ঠা পড়েছিলাম তো, কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাসে পড়েছিলাম ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম। শর্মিষ্ঠা, the number of independent coordinates necessary to completely describe any thermodynamical system is called degrees of freedom. or thermodynamic system হতে হবে না, যে কোনো সিস্টেমকে কমপ্লিটলি রিপ্রেজেন্ট করার জন্য the minimum number of independent coordinate or independent variable is called degrees of freedom of the system. Now এই ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম থার্মোডাইনামিক্স এর ক্ষেত্রে কি হয়, যখন দেখি থার্মোডাইনামিক সিস্টেমের যে টোটাল এনার্জি ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যামং অল দ্য ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডম ইকুয়ালি। সো দ্য এনার্জি অফ এ সিস্টেম ইজ ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যামং all the degrees of freedom, okay, and which is equals to half kT. For a thermodynamic system, equipartition of energy, from the equipartition of energy we know that the total energy of the system is equally distributed among all the degrees of freedom, and which is equals to half kT, correct? এবার তাহলে এই ডিগ্রিজ অফ ফ্রিডমের সাথে আমরা এতদিন যেটা পড়ছিলাম, এই যে আমাদের সিপি অ্যান্ড সিভি, এগুলো কিভাবে রিলেটেড, এই জিনিসগুলো আমি আজকে একটু ক্যালকুলেট করব। তাহলে দেখা যাক, লেখা যাক কি হয়। ফ্রম ইকুইপার্টিশন অফ এনার্জি, so কি বললাম যে for each degrees of freedom the energy is half kT. Now if a system has f degrees of freedom, f is number, f is 1 2 3 4 5 and etc, right? F is just nothing but number. So for f degrees of freedom, if a system has f degrees of freedom, means 3 degrees of freedom, it could be 5 degrees of freedom, it could be 7 degrees of freedom. So then what will be the energy of the system? Must be equals to f by 2 kT.
For 1 degrees of freedom, if it is F half kT, then for F degrees of freedom, it is F by 2 kT. Again, now internal energy, we know the internal energy for gas, the internal energy of gas U is proportional to T. Okay, and which is due to kinetic energy only, right? So internal energy for 1 mole of gas is E equals to what? F by 2 R. For 1 mole of gas, energy becomes R. Okay, Nk becomes R. Okay, so if N is equals to 1, so it becomes R. So it is F by 2 RT. It is F by 2 RT for 1 mole of gas. Remember, this is for 1 mole of gas. Right? Clear? From again, law of thermodynamics. You can write du plus dw, right? This is dq equals to dw. Now we know dq is equals to ncp dt, which is equals to cp dt. N equals to 1, we have taken n equals to 1, and du is equals to ncv dt, which is equals to cv dt, because we have taken n equals to 1 here, right? Right? So from here we can write Cp is equals to dq dt, and from here we can write Cv is equals to du dt, right? So this is equation number 3, this is equation number 4, this is equation number 5, 7. Okay. Okay, now then from 3 and 5, so from 3 and 5, so from 3, so from 3, okay, sorry, so from equation number 3 we can write du equals to e by 2 r dt t, or from here you can write du is equals to f by 2 r dt, or du by dt is equals to f by 2 r. Now we know du by dt is nothing but cv, so that's why we can write cv is equals to f by 2 to r. So this is number 6, equation number 6. So we get this from 5. Okay, from here to here, correct? From Mayer's law we know that Cp is greater than Cv,
and Cp is equals to Cp minus Cv is equals to R. Okay, Cp minus Cv is equals to R. এটাকে প্রুভও করা যায়। কিভাবে প্রুভ করব? So show Cp minus Cv is equals to R, তাই তো? এটাকে প্রুভ করতে দিলে আমরা কি করে করব? আমি জাস্ট এখানে একটু লাইন বলে দিচ্ছি, তারপর এটাকে আবার যাও এর মধ্যে। So Cp minus Cv is equals to R. ওকে, কিভাবে করব? From first law of thermodynamics. So from first law of thermodynamics, we can write dq is equals to du plus dw. Correct? Now we know dq is equals to n Cp dt is equals to n Cv dt plus pdv, right? From gas law, pv is equals to rt for n equals to 1, or দরকার নেই, or pdv must be equals to nr dt, right? So this is from 5 6 okay, don't name it, this is say 6 7 say. So from 7 and 8 we can write ncp dt is equals to ncv dt plus pdv equals to nr dt. N cancel, dt dt cancel, nn dt dt nn dt dt. Cp is equals to cv plus r, and therefore Cp minus Cv is equals to R. Cp minus Cv is equals to R. Correct? Correct? Okay. তাহলে এটা যদি হয়, এটাকে নাম দাও কি? এটাকে নাম দাও from 9 we can write now from 9 শর্মিষ্ঠা, হ্যাঁ স্যার। দেবাদ্রিতা আছো? হ্যাঁ। তোমাদের স্কুলে গেছিলাম। আমাদের স্কুলে কি বলতে স্যার? তোমাদের স্কুলে গেছিলাম, প্রিন্সিপাল ম্যাডামের সাথে দেখা করে এসেছি। কেন স্যার? তোমাদের দুজনের নামে কমপ্লেন ছিল, পড়াশোনা করছো না। আমি জানি কেন। কেন? কেন শর্মিষ্ঠা, কেন? আরে ওই প্রোগ্রামটা পিকনিকের জন্য ম্যাম আসবেন, ইনভাইটেড। ম্যামরা ইনভাইটেড, মেবি হয়তো জয়েনও করতে পারেন ম্যাম, খুব ইন্টারেস্ট দেখালেন। ও মেবি জাস্ট আসবেন, কি করছি না করছি ঘুরেও দেখে যেতে পারেন। মেবি যদি ওনার সময় হয়, অন্য কোনো প্রোগ্রাম না থাকে, অন্য কোনো প্রোগ্রাম যদি না থাকে, হয়তো ঘুরে যেতে পারেন। কি বকে টকে দেবেন না তো? না, ভালো হ্যাঁ, এমনি খুব ভালো কথা বলে বেশ ভালো লাগলো। একটু বেশ নরম মানুষ, ভালো মানুষ, সুন্দর বেশ পরিপাটি হয়ে বসেন, তাই তো? পরিপাটি থাকতে ভালোবাসেন। হ্যাঁ। বেশ ওনার সাথে দেখা করলাম, কথা বললাম, অ্যান্ড প্রোগ্রাম নিয়ে দিয়ে উনি খুব ইন্টারেস্টেড, বললেন এই ধরনের প্রোগ্রাম তো খুবই ভালো। সো মেবি আমরা প্ল্যান করব নেক্সট প্রোগ্রামগুলো স্কুলে করার। তোমাদের স্কুলে কি এই প্রোগ্রামটা আমি আর পার্সোনালি করবো না, আমি জানি না, মানে আমি ওটাই বললাম যে ম্যামেরা যদি সেরকম হয়, ম্যামেরা খুব স্কুলে কিন্তু করতে দিয়ে দেবে। এইগুলো করতে দিয়ে দেবে স্কুলে। করতে দেবে না? করতে দিয়ে দেবে, নাকি আমাদের স্কুলে অনেক কলেজের জন্য এইসব আছে, অনেক সেমিনার।
এই দেখা যাক, এগুলো আমরা যদি ইন ফিউচার এরকম ভাবতেই পারি স্কুলে, তোমাদের স্কুলগুলোতে অ্যাটেন্ড করো। খুব ভালো মানুষ, খুব ভালো। প্রিন্সিপালের সাথে কথা বলে আমার তো বেশ ভালো লেগেছে। তোমাদের সাথে কথা হয় প্রিন্সিপালের? ক্লাস নেন তোমাদের? না, আমাদের কারোরই ক্লাস নেই। একবার এসেছিলেন আমাদেরকে বকতে। কেন? ওই কারা সব ম্যামদের ছবি টবি তুলে পোস্ট করে দিচ্ছিল আজে বাজে জায়গায়, সেই জন্য বিশাল রেগে গেছিলেন। আচ্ছা আচ্ছা ম্যামকে প্রথম রাখতে দেখেছিলাম, রেগে গেলে ম্যাম ভয়ঙ্কর হয়ে যায়, ভয়ঙ্কর। আচ্ছা। আমি এমনি অন্য ওনাকে ইনভিটেশন কার্ড দিয়ে চলে এসেছি, কথাও বলেছি, অনেকক্ষণ কথা হয়েছে, প্রায় 10 মিনিট কথা হয়েছে ওনার সাথে। মানে ম্যাম ম্যাক্সিমাম টাইম পোলাইট, কিন্তু এই প্রথমবার দেখেছিলাম রাখতে। খুব লাইট, হ্যাঁ ঠিকই বলেছো, খুব লাইটলি কথা বলেন। ভালোভাবে কথা বলে, নাহলে বোর্ডের সময় রেগে যায় ম্যাম, ধমকি দেয়। তো তোমরা এই প্রোগ্রামটাকে একটু ইয়ে করতে পারো, সার্কুলেট করতে পারো বন্ধুদের গ্রুপে, যদি কেউ জয়েন করতে চায় তোমাদের সাথে। ওকে। ঠিক আছে, একটু করো। আর অনেকটা আই থিঙ্ক আরো একজন বড় ডেলিগেটস আসছে, অনেক বড় মাপের একজন ডেলিগেটস আসার কথা বলেছেন, ডিআইজি লেভেলের। ডিআইজি মানে পুলিশের যে ডিআইজি। হ্যালো, হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। তো উনি প্রপোজাল দিয়েছেন যে এই প্রোগ্রামে উনি মানে ইন্টারেস্টেড, যদি মানে সেরকম হয়, ওনার যদি অন্য কোনো বড় প্রোগ্রাম না থাকে ওই দিন, তো উনি কিছু সময়ের জন্য আমাদের সাথে কিছু সময় কাটাবেন। মানে উনি সময় পেলেই আমাদের এখানে চলে আসবেন, আমাদের সঙ্গে কিছুটা সময় সময় কাটিয়ে যাবেন। উনি একটু হয়তো তোমাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবেন, মানে ছোট ছোট বিভিন্ন ইস্যুস গুলো নিয়ে উনি তোমাদের কিছু বলবেন। দেন তোমাদের কি ফেস করো কি না, কি ধরনের ওই ধরনের জিনিসগুলো উনি একটু আহ, তোমাদের থেকে ইয়ে করবেন, শেয়ার করবেন। আমি জানি না আমি কি করে সামলাবো এখন এটাকে, আই ডোন্ট নো। তো দেখা যাক, হোপফুলি সব ঠিকই হবে, কি বলো? আমি তো ভেবেছিলাম একটা পিকনিক করবো, কিন্তু পিকনিকটা এখন যে কোন লেভেলে চলে যাচ্ছে আমি। হ্যাঁ, পিকনিক আর পিকনিকের মতো ঠিকই নেই। হবে, সাকসেসফুল। পিকনিকের লেভেলে থাকছে না, এটাই তো মানে চাপে পড়ে গেছি আমি। সেমিনার হয়ে যাচ্ছে। পিকনিকটা বড় রকমের সেমিনার। যেটা হবে ভালোই হবে। হ্যাঁ, আমি জানি না, এখন এত বড় মাপের ডেলিগেটস এলে ওনাদের একটা সম্মান রাখারও তো একটা দায়বদ্ধতা থাকে না। এখন সেই সম্মানগুলো তো ওনাদের হ্যাঁ। এটা একটা খুব মুশকিল কাজ, ওই ধরনের এতগুলো পুলিশের গাড়ি নিয়ে ঢুকবেন, এতগুলো সিকিউরিটি নিয়ে এত কিছু করে তারপরে উনি কিভাবে ইয়ে করবেন, ওনাদের সাথে তো বুঝতেই পারো যে ওনারা খুব ইয়ে হয়, অন্য লেভেলের মানুষ হন। তো ওনাদের সাথে কথা বলতেই তো ভয় লাগে না। তো সেখানে ওনাদের হ্যান্ডেল করাটাই তো একটা ইটস ইয়ে জব। এমনিতেই দুজন সায়েন্টিস্ট আসে, সেটা নিয়ে একটা ইয়ে রয়েছে। তারপরে উনি উনি যদি আসেন, তারপরে তো জানি না, লোকাল বডি থেকে অনেক ইয়ে আসবেন, অনেক ডেলিগেটস আসবেন। তো ওনাকে সামলানোটাই এখন, যদি উনি আসেন ওই দিন, তাহলেই আমার মানে মুশকিল হয়ে যাবে। চাইছি আসুক, স্টুডেন্টের সাথে ইন্টারেক্ট করতে ওনার খুব পছন্দ করছেন, উনি নিজে থেকে ইয়ে করছেন, মানে করছেন বলতে হচ্ছে আমাকে একদিন বলেছেন। তো আমি ইনভাইট ইয়ে করছি, আজকে ইনভাইট করবো ওনাকে। তো ফর্মালি যেটা হয় আর কি, একজন কেউ বললে তাকে তো ইনভাইট করতে হয় না, এই ধরনের মানুষ। আমি জানি না ওনাদের কি করে ট্যাকেল করা যায়। হোপফুলি সব ঠিক হবে। আর তোমরা যদি ঠিকঠাক প্রোগ্রামটা করতে করতে পারো, তাহলে তো খুবই খুবই ভালো, খুবই ভালো, আমাদের জন্য খুবই ভালো হবে। চেষ্টা করো সবাই প্রেজেন্ট থাকতে। আর যদি বন্ধুরা আসে এই ধরনের জিনিসগুলোতে, যদি ইন্টারেস্টেড হয়, অনেক বন্ধুই তো থাকে যারা ইন্টারেস্টেড হয়, খুব আসতে চায়, এই ধরনের প্রোগ্রাম জয়েন করতে চায়, তো দে ক্যান জয়েন। সো তাহলে আমরা কি পাচ্ছি ফ্রম, কি এখান থেকে, আচ্ছা, সো ফ্রম দিস ইকুয়েশন, ফ্রম নাইন থেকে কি লিখতে পারি? সিপি ইজ ইকুয়ালস টু দিস, অ্যান্ড সিপি আর সিভি রিলেশনটা আমরা ইউজ করি। From 9 and 7, 6, 6, from 6, from 9, from 6 and 9, from 6 and 9. Can we write, can we write
Cp is equals to Cv plus R is equals to F by 2R plus R, which is equals to F by 2 plus 1 into R. Okay, so F by 2 plus 1 into R, F by 2 plus 1 into R. Now, okay, okay, okay. Now, what is Cp by Cv then? Cp by Cv. So this is your equation number 10. Cp by Cv is equals to F by 2 plus 1 into R divided by F by 2 into R. R cancel. This F plus 2 F plus 2 by 2 by F, which is equals to 1 plus 2 by F. Or Cp by Cv is nothing but gamma equals to 1 plus 2 by F. Correct? So from here, so this is the relation between Cp by Cv, that means gamma and degrees of freedom. For example, for monoatomic gas, we know F equals to 3, degrees of freedom equals to 3. So we can calculate the gamma is equal to 1 plus 2 by 3, which is equal to 1.67. For diatomic gas, F equals to 5, gamma equals to 1 plus 2 by 5 is equal to 1.4. For triatomic gas, F equals to 7, gamma equals to 1 plus 2 by 7, which is equal to 1.28. Okay, and etc. So basically, gamma varies from around, gamma is less than equals to 1.3. 1.3 is কাছাকাছি 1.3, 1.67 in between. Okay, so in between approximately. Okay, approximately 1.3 to 1.67, approximately 1.3 to 1.67. Okay, so if we represent in a table, so we'll see that this will be the value of gamma, Cp and Cv. Okay, for different molecules of gas, monoatomic, diatomic, triatomic, and etc. So F, Cb, Cp varies like this. Try to remember this table. Okay, এই টেবিলটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করো, ঠিক আছে, so that we can easily calculate our problems or calculate or solve the problem, numerical problems. Next part is Carnot circle or Carnot engine. So basically, scientist Carnot devised this ideal engine based on reversible cyclic process. Okay, based on a reversible cyclic process. So reversible cyclic process means, so reversible process is a process if we move from A to B and work is done due to that, then if we move from B to A, we will get back the same amount of work. That means A থেকে B থেকে যদি কি amount of energy the process absorb the Q amount of energy, then if we move from B to A, then it will release the same amount of energy. So there will be no loss of energy in case of a reversible process. So there will be no loss of energy in case of a reversible process. Okay, so basically A থেকে B, B থেকে C, C থেকে D and D থেকে যদি A তে কোনো একটা সিস্টেম চেঞ্জেস হতে থাকে, তার মানে স্টেট A থেকে B তে গেল, B থেকে C তে গেল, C থেকে D তে গেল, D থেকে A, তাহলে এই সিস্টেমের প্রপার্টিজের কোনো চেঞ্জেস আসবে না। So if this is happen, this is called reversible cyclic process. Cyclic means যে পয়েন্ট থেকে স্টার্ট করেছিল সেম পয়েন্টে ফেরত আসছে, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল্ড সাইক্লিক। রিভার্সিবল কেন? রিভার্সিবল কেন, এই পাথে যে কোনো একটা চাইলে পার্টিকেলটাকে এদিক থেকে এইভাবে নিয়ে যাও, সিস্টেমটাকে এই দিক থেকে নিয়ে যাও আর উল্টো দিক থেকে নিয়ে যাও, তাহলে তোমার কোনো এনার্জি লস হবে না। এই পয়েন্টে গেলে তুমি যে এনার্জিটা একে দিচ্ছিলে ওয়ান পয়েন্ট টু আনাদার শিফট হতে,
তুমি যদি ওই পয়েন্টেই ফেরত চলে যাও তাহলে তুমি সেম এনার্জিটা আবার পেয়েও যাবে। There will be no loss of energy and system can easily move from one point to another easily, quickly. Okay. So Carnot circle mainly based on four such reversible uh, process. Okay, four are reversible process. From A to B is an isothermal process. From B to C, it is adiabatic process. From C to D, it is isothermal compression. From D to A, it is adiabatic compression. So from A to B, it is isothermal expansion. From B to C, it is adiabatic expansion. From C to D, it is isothermal compression. From D to A, it is again adiabatic compression. So for reversible process, if a reversible process take place, then a system uh, get back to its initial state and a maximum work can be get from this type of circle. So যে ওয়ার্ক ডানটা তুমি এখান থেকে পাচ্ছ কোনো একটা এনার্জিকে কাজে লাগিয়ে, ফর এক্সাম্পল এই যে কিউ এনার্জিটাকে কাজে লাগিয়ে যে তুমি ওয়ার্ক ডান পাচ্ছ আর ওয়ার্কের কিউ এনার্জিকে ওয়ার্কে কনভার্ট করছো, so that will be maximum. If this is a reversible cyclic process, and in this case if you want to convert this energy into work done, so this work done will be maximum in this case. So this work done will be maximum in this case. Okay, তাহলে এটাকে আমরা তো গ্রাফিক্যালি প্রেজেন্ট করলাম, এবার অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যালি এটা কিরকম হয় একটু দেখা যাক, এর ফিজিক্যাল নেচারটা কিরকম হবে, স্ট্রাকচারটা কিরকম হবে দেখা যাক। এরকম তো বেসিক্যালি আমরা একটা সোর্স বসিয়ে দিলাম, সোর্সের উপরে আমরা কি করলাম আমাদের সিস্টেমটাকে রেখেছি। তো সোর্স বসানোর উদ্দেশ্য কি, সোর্স বসানোর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সোর্স থেকে যেন এনার্জি পায়, সো দ্যাট দিস প্রসেস ক্যান বি আইসোথার্মাল। So we know that in case of isothermal process, the process should be connected to a source so that it can receive energy from the surrounding. Okay, so that its temperature remains, right? So let us assume here the pressure is P1, volume is V1 and temperature is T1. Now up to this it expands, so isothermally from here to here it expands isothermally. তাহলে এখান থেকে লিখবো কি isothermal expansion হলে P1 becomes P2, V1 becomes V2 and temperature remains same because in isothermal process temperature does not changes, so its temperature remains same, so it is isothermal. Now from here to here, it is adiabatic. So from here to here it is adiabatic, so here it is V3 and T2, V3 T2, তাহলে এইটুকুনি আইসোথার্মাল হয়েছে এক্সপানশন, এর পরের ফেজটা এক্সপানশন হয়েছে কি অ্যাডিয়াবেটিক এক্সপানশন। তাহলে আইসোথার্মালে এক্সপানশন হয়ে P1 V1 T1 ছিল, এখান থেকে এক্সপ্যান্ড করে কি হয়েছে P2 V2 T1, এর P2 V2 T1 থেকে যেটা হবে কি এক্সপ্যান্ড করে অ্যাডিয়াবেটিকলি এক্সপ্যান্ড করেছে, সো দিস প্রসেস ইজ অ্যাডিয়াবেটিক। So this is adiabatic process. So from here it moves from this point to this point, so that is P3 V3 T2. Okay, so দেখা যাক এখানে কি হয়। So heat supplied in this case in isothermal process, that means here the amount of heat that is supplied, H is equals to heat supplied is equals to Q1, work done is equals to supplied heat energy, or here W is equals to W1 equals to Q1. And now W1 in case of adiabatic in case of isothermal process we know W1 equals to ANR T ln V2 by V1, correct, or better to write ln VF by VI, correct. So in this case temperature is T1, so we will write T1, or we can write ANR T1 ln from VI, means from V1 to its
it's come to V2 state ln, so you can write V2 by V1. Now in case of adiabatic process, heat supplied is equals to 0, because adiabatic process আমরা কোনো heat supply করি না, there is no exchange of heat in case of adiabatic process, there will be no exchange of heat in case of adiabatic process, so heat supplied is 0. Work done equals to W2 equals to NR by gamma minus 1 T1 minus T2. So this will be the work done in case of adiabatic expansion. NR gamma minus 1 T1 minus T2. Isothermal compression, so from here, so এই পার্টটা থেকে এবার কি করব, গ্যাসটাকে কম্প্রেস করব. First we will compress the gas isothermally, then we will compress the gas adiabatically. So let us compress the gas isothermally. তাহলে isothermally এখানে কি করব, হিট রিজেক্ট করবে, তাহলে হিট সাপ্লাইড is equals to minus Q2, কারণ হিটটা এখানে কি রিজেক্ট করছে, so this system reject heat, so that's why কতটা হিট রিজেক্ট করেছে, Q2 amount of heat রিজেক্ট করেছে, so that's why we take Q as negative, because the system rejected heat here, so that's why it is negative, we have taken this negative, so heat supply is minus Q2, and work done in this case obviously W3 is equals to NR. টেম্পারেচার কত, এখানে টেম্পারেচার কত, অবভিয়াসলি এখানে টেম্পারেচার এইটা স্টেটটা কি ছিল, P3 V3 T2, so from here it becomes P4, P3, okay ঠিক আছে, P3 so it becomes P4 V4 P4 V4 T1. So work done is equals to কি হবে, NR T2, টেম্পারেচার কত T2, এটা কি, এটা আইসোথার্মাল তো, তাই তো আইসোথার্মাল কম্প্রেশন, সো ln কি হবে, ফাইনালটা কত V4, ইনিশিয়ালটা কত ছিল V3, কারেক্ট V3, and adiabatic ফাইনালটা কি হয়েছে, এখান থেকে এটা adiabatic কম্প্রেশন হয়েছে, তো এখান থেকে ছিল, তাহলে এটাকে কি হবে adiabatic compression. If it is adiabatic compression and it moves from P1 V1, okay, তাহলে P1 V1 T1 থেকে কোথায় গেছে P2 V2 T1, P2 V2 T2 থেকে কোথায় গেছে P3 V3 T2, P3 V3 T2 থেকে কোথায় গেছে P4 V4 T4, P4 V4 T4 থেকে গেছে কোথায় P1 V1 T1. এক্সেলেন্ট, এক্সেলেন্ট. নাও অ্যাডিয়াবেটিক কম্প্রেশনের জন্য কি হবে, বেসিক্যালি তাহলে আমরা কি করব, হিট সাপ্লাইড again 0, work done W4 is equal to ANR, sorry ANR
বাই গামা মাইনাস 1। টি কত ছিল আমার? টি ইনিশিয়ালটা কত ছিল? টি2 ছিল। ফাইনালটা কত? টি1। টি ইনিশিয়াল কত ছিল? অবভিয়াসলি টি2। আর টি ফাইনালে কি হয়েছে? টি1। তাহলে ইনিশিয়াল মাইনাস ফাইনাল হয়, ইনিশিয়াল মাইনাস ফাইনাল হয়। গুড। তাহলে এখন দেখা যাক টোটাল ওয়ার্ক ডানটা কত হয়েছে আর টোটাল হিট সাপ্লাই কত করেছে। টোটাল ওয়ার্ক ডান which is equals to ANR T1 ln V2 by V1 plus ANR by gamma minus 1 T1 minus T2 plus ANR T2 ln V4 minus, sorry, you can take ANR as common, so ANR, then write T1 so this term and this term will cancel, so we'll get ANR T1 ln V2 by V1 plus T2 ln V4 by V3. Okay. Heat input, so efficiency, heat input, output, Q1 equals to W, Q1 equals to W1. Here as you can see Q1 equals to W1, which is equals to ANR T1 ln V2 by V1. Cancel. T1 ln V2 by V1 plus T2 ln V4 by V3. Sorry. So this is the efficiency of this heat engine. So this will be the efficiency. This will be the efficiency. Now, is there any simplified equation? Is there any other simplified equation? Let me check. So. Now, from B to C,
B2C. B2C. It's the adiabatic process. Adiabatic process, right? B2C. It is an adiabatic process. Adiabatic. So we can write the gas equation. So therefore, we can write the gas equation as P1, no, P2 V2 to the power gamma is equals to P3 V3 to the power gamma, or you can say T1 V2 to the power gamma minus 1 is equals to T2 V2 to the power gamma minus 1. এটাই যদি হয়, আর এখান থেকে লিখতে পারি, বেশ এরকম ছেড়ে দাও, এন্ড আরেকটা কি লিখতে পারি, এটাকে রেখে দাও এরকম করে, from C C D to A, D to A. D to A adiabatic process. D to A, তাহলে D থেকে A, D থেকে D মানে হচ্ছে এইটা, এখান থেকে A তে গেছে এইটা, মানে 4 4 1, ওকে না, D থেকে এটা ভুল করেছি, 4 4 2 থেকে 1 1 1, ঠিক আছে। So তাহলে এখানে we can write P4 V to the power gamma 4 is equals to P1 V1 to the power gamma, or we can write T2 ছিল এখানটায় V4 to the power gamma minus 1 is equals to T1 V1 to the power gamma minus 1. Equation গুলোর নাম দিয়ে দিই, so this is for 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is a 5, this is a 5, this is 6, say 7, say this is 8. So from here we can write T1, এটাকে T1 V1 to the power gamma minus 1 is equals to T2 V4 to the power gamma minus 1. Okay. So this is
your 9. So from 8, from 6 and 9, from 6 and 9, what can we write from 6 and 9? From 6 and 9, we can write eta is equal to T1 ln V2 by V1 plus T2 ln V4 by V3. T1 ln V2 by V1. V2 by V1 equals to V3 by V4. V3 by V4, or from here we can write V1 by V2 is equals to V4. So V3 by V4 we will use V1 by V2. So in V4 by V3 we will use ln V2 by V1 plus T2 ln V1. T1 minus T2 common নিয়ে নাও ln V2 by V1 T1 ln. So therefore eta is equals to this cancel, T1 minus T2 is equals to, okay. So eta we always calculate in percentage, so equals to 1 minus T1. Okay, so this will be the efficiency. Okay, again T1 is proportional is equals to Q1 minus Q2. Okay, or equivalent to Q1 and T2 is equivalent to Q2. Or here The equivalent of T2 depends on the context in which it is used. Here is ये खुले গেছে, AI খুলে গেছে। So this is the final equation, or eta equals to this is very important equation. This is very important equation. Carnot theorem: no reversible engine can have efficiency greater than Carnot engine. So irreversible engine যেটা আমি বললাম যে সেম পাথে ফেরত নিয়ে আসলেও ওই ওয়ার্ক ডানটা আর ফেরত পাওয়া যায় না। So there is no, you cannot get the same amount of work done if your path is reversed. So if your path is reversed, you cannot get back the work done which is employed to bring a particle from one state to another. So basically তুমি একটা পার্টিকেলকে এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে নিয়ে যদি যাও
তাহলে A থেকে B point. So if you does work W, and if you return back to this, you will not get the work done back. So this is irreversible process. So in case of irreversible process, always work is lost, or always energy is lost. Okay, so in case of irreversible process, energy is always lost. So we can write practical heat engine irreversible. Okay, therefore irreversible is always efficiency of reversible. So Carnot cycle থেকে or Carnot engine যে তোমার work done টা দেবে, Carnot engine is nothing but ideal engine. It's theoretical engine, so that its work done will be maximum. But in case of irreversible engine, which is practical engine, is efficiency always less than the efficiency of your Carnot engine. So this theorem is called Carnot theorem. Okay, আজকে এই অবধি থাক। নেক্সট পার্টটা আমরা পরের ক্লাসে করব। পরের ক্লাস মিনস ফ্রাইডে অ্যান্ড স্যাটারডে, এই দুটোতেই করবো। ফ্রাইডেতে আমরা নেক্সট পার্টটা করবো। ওকে, নেক্সট পার্ট উইল ওকে স্যার। ঠিক আছে।